Integrated Development Plan. CIDP ni County Integrated Development Plan. Hiyo maneno integrated imewekwa hapo kwa sababu ni plan ambayo ina programs zote zinafanywa katika county ya Nairobi. Whether inafanywa na county government, inafanywa na national government, inafanywa na other development partners. And that is why we have that term integrated. Ni sawa? It is a 5-year development plan, and it's a plan that is implemented under the guidance of County Government Act Section 107 and 108. It's a plan that gives us a framework for planning, financing, and implementation and budgeting. Hakuna county government budget inaweza kutengenezwa ama kutekelezwa outside the county integrated development plan. Mmeelewa? Kwa sasa tumetekeleza county development the county integrated development plan for 5 years from the period 2013 to 2018, a 5-year plan. And currently we are implementing the second CIDP for the period 2018 to 2022. Itaisha at the end of the financial year, which is June 2023. Tumeelewana? The CIDP 2 is still under implementation. It will end in June 2023. And the meeting for today is to collect views or issues ambazo wananchi wanaona wanafaa zitekelezwe in the next 5 years, which is a plan that covers 2023 to 2027. Tumeelewana wananchi? The new plan that we've come to collect their issues will be implemented beginning of July 2023. And the 5-year development plan is implemented with an annual plan. An annual plan is for 1 year. And after we've developed an annual plan, which should be submitted to the County Assembly on 1st of September, we then prepare a budget, an annual budget. So, if we look at the flow of the plans, we first have a 5-year plan that is being implemented with an annual development plan for every year, and then the budget is also formulated from the annual development plan. And by law, we are required to carry out a public participation to ensure that we involve all wananchi in the development plans that we have. The preparation of the new CIDP, which is the 3rd generation CIDP, began in August this year, and a number of processes have already taken place. Tulianza na circular kutoka kwa Treasury of Economic Planning and Finance to all the sector department. We have formulated a steering committee, and this steering committee consists of the top management of the county plus other non-state actors that represent the community are also members of that steering committee. After that, we discharge our functions as a county at sector level, and in each sector we have a sector working group which also incorporates other non-state actors. An example of a sector, we could be having education sector, or we could have health sector, or water or roads. So all the sectors have a sector working groups which not only consist of the technical people but also consist of other non-state actors. At the sector working group level,
and at the county level, we have a draft review of the current CIDP. And the report that you've just been given out is an extraction of that report, but based at sub-county level. So you can be able to see some of the projects the county has implemented at your location, at your wards, in the second CIDP. And currently we are doing public participation, collecting views at what level, but because of many other issues, lack of venue, we bring all the wards that are in one sub-county together like we've done today to be able to collect your views. When we come from this place, tunaenda kudraft your issues the way you've captured them. Na tunaenda kuzipeleka kwa sector working group. Kama ni issue ya maji, issue ya barabara, tunapeleka kwa sector ya barabara ama ya maji. Alafu wana incorporate kwa plan zao, kwa program zao. Alafu tunatengeneza a draft CIDP 3. When we have that draft CIDP, tutarudi tena kwa wananchi. Lakini this time tutarudi from sub-county level upward. Tukufanya validation. Tutarudi na draft, muone kama zile vitu mulisema mnataka zimewekwa katika hiyo plan. Ni sawa? Tumeelewa? Tutarudi lakini at sub-county level, then tutafanya tena at county level with other stakeholders that represent you at that level. Mnaweza jiuliza ya kwamba Madam amesema annual development plan inatengenezwa 1st of September inapelekwa kwa county. Na wakikikishia ya kuwa it is a draft that is submitted, but because the annual development plan has to be extracted from the CIDP, issues ambayo mtaketi kwa vikundi museme mnataka zitekelezwe kwa the first year of the plan, itaingizwa katika annual development plan for 2023-2024 ndiye ikue completed na ikue passed katika county assembly. Na jambo lingine nilikuwa nataka kuongeza ni kuwa tukishatoka validation hapa, hiyo document the now CIDP 3 itapelekwa kwa assembly for adoption. After that it will be published. We are hoping that we'll have a CIDP by January next year, so that come July next year we have a document and we have a plan that we can plan with as we execute our programs. Tumeelewana wananchi? Sasa mnaweza jiuliza vile mtapatia na mawazo yenu ama maoni yenu ama issues zenu. Kwa kila kikundi mtakuwa guided na your ward administrators. Mtaselect secretary vile our sub-county administrator alituelezea. Mtaketi chini na kuna form itakuja, mtapatia na issue. Issue ni shida. An example of issue ni kama overflow of sewer. Sio shida. Mkishapatiana mtasema ni nini inasababisha hiyo shida. Alafu mtatuelezea ni nini mnataka tu ifanywe kutatua hiyo shida ya overflow of sewer. Alafu kwa sababu CIDP pia plan tumegawa 5 years, so mkiprioritize as a group ni shida gani mnataka itatuliziwe kwa mwaka ya kwanza, mtaitik year 1, na zile ambazo si pressing sana, si urgent sana, zinaweza kuwa year 2, year 3, year 4 ama year 5. Umeelewa? So ile kitu ningetaka kusema, Your Excellency, tukiongea hapa leo, vile nimeambiwa CIDP ni
document ya serikali ambayo tunaunda for the next 5 years. Hii itakapcha ile kitu tunataka tufanye Claycity ama Nairobi zingine za Kasarani for the next 5 years. Mimi kama kuna barabara iko pale kwenyu na kusumbua, unaiweka pale. Ndio tukienda kufanya budget tunapigana iwekwe ndani ya budget ndio ifanywe within 5 years. So ni muhimu sana ukiwa hapa, ile problem yote umekuwa nayo in terms of barabara, drainage. For example, naweza kuambia nafurahi sana nikiambia watu wa Santon hiyo barabara inaanza by January, February. Na tutaimaliza yote mpaka pale kwa askari. Kuna drainage hunters ambayo iko na shida sana. Hiyo pia tutaweka kwa system na itafanywa. Hiyo ndio kitu nasema. Kuna barabara za ndani za maternity ambayo tuko na contractor already, Your Excellency, anafaa kuanza kazi January, February ya kuweka kabro kwa hizo barabara zote 3 za maternity. Zinasumbua sana watu kukinyesha. Kuna barabara ya Murigo ya katikati. Na watu wa Murigo wako hapa ata confess iko na problem na iko na problem ya drainage. Pia hiyo tutafanya. So nawaambia maneno ndio ukiwa pale umetoka hiyo area, ukiweka hiyo kwa CIDP juu hiyo contract is already out. Kwa hivyo hiyo tunangoja tu contractor kuanza. Kwa hivyo ufikirie kitu kingine kama umetoka kwa hiyo area. Na kitu kingine pia ni another issue. Now that Your Excellency uko hapa na sub county yako hapa. Issue ya watu wa county. Sitaki kuita watu wa Kanjo kwa sababu ndio jina ya mtaa. Waita watu wa county. Watu wa biashara wale wako hapa. Sisi wote ni watu wa biashara. Your Excellency, watu wa sub county, especially sub county enforcement officers, wanaleta shida sana hapa na wako hapa. Ako wapi komanda? Komanda kwa area Jimale. Tafadhali mimi nakwambia mbele ya wananchi mkiona utinda. Hao watu ndio wametupatia kazi mimi na His Excellency the Deputy Governor. Simlipiga line mkapiga kura. Simlipiga kura. Tafadhali, hii ni serikali ya hasla. Si kunyanyasa mwananchi. Tafadhali, hata kama ni arrest usikuje na fujo. Mimi napigiwa na mama huko chini anaripea mlango yake. Pamejaa askari wa county 10. Wanakuja kumvuruga. Tafadhali tu focus energy yetu na mahali ambapo panahitaji enforcement. Sawa? Si ndio wananchi? Hao watu bwana, tafadhali ndio wametupatia kazi. Na ile ushuru wanatoa ndio inakulipa mshahara. Tukuwe na courtesy. Ulisikia governor alisema anaenda kubadilisha mambo mingi. Na mimi kama mtu yake ya ground ndio mtu yake nampatia feedback. Namwambia watu wako ground wana treat watu hivi. Tafadhali bana, askari wa county, unaona commander ako hapa na ako hapa, au wananchi tu treat vile wanafaa kutritiwa, tuache kuwa harass, tuache mambo ya kuwa vuruga, wacha tufanye kazi kwa amani na njia ile inafaa. Huu mkutano leo ni wa public participation. Public participation is a very important part of our governance. Ni sehemu muhimu sana ya uongozi, kwa sababu ni mkutano ambao tunakuja kusikiliza maoni ya wananchi ambao wametupatia nyadhifa hizi za uongozi. Na kwa hivyo wale ambao wamekuja hapa nawashukuru sana, kwa sababu mmeacha kazi zenu ndio mkuje mshiriki katika uongozi wa kaunti yenu. Na hizi sio public participation zile tulikuwa tunafanya za zamani. Nasikia zilikuwa zinafanywa, watu wanapangwa 5, 10 namna hii, wanapatiwa form, wanaambiwa jaza hivi, wanapiga muhuri, wanaenda nyumbani. Hii ni public participation that is real, that your views will be taken into account and your views will form part of the development we want. So be assured that what you tell us, chochote mnachosema, of course it has to be legal. Whatever you tell us, if it's doable and within our means, then we shall do it, because that is why we are in leadership. We want to assure you that our government is a government of order, is a government of implementation, is a government of execution, is a government of respecting the rules and laws of this country, and it's a government that knows it must serve the wananchi. It is a government of service, and therefore, even our own people, and I've heard about some of the things that people have experienced. Yesterday, myself, I had to intervene when somebody had been locked up someplace because apparently their business had too much color. I don't know which law that one is, but their business had too much color, and that guy was picked up and put up in somebody's office and locked up, and the people went with the key. I had to help him get out of that place yesterday.
We don't need to do things like that. We must understand that we are people who provide service to the citizens who elected us. And therefore, there must be dialogue, there must be consultation, and there must be agreement. And there must be chances to rectify. If you have gone wrong or foul of the regulations and laws, we must give you time to rectify. If you don't rectify, then we come back. At that time, then don't ask us, because the way we come is the way we know, because we have given you time to comply. I would like to also state that there are issues that we have had in this place. Nasikia public land, including mahali tumesimama, nasikia kuna watu wanasema ni yao. Sasa shamba ya wananchi unachukua unasema ni yako namna gani? Inaweza kuchukua ni ya mtu mmoja na ni ya wananchi. We shall not allow grabbing, and we shall not allow those who have grabbed to stay with what they have grabbed. Lazima ifanye kazi ya. That is what is going to happen, because if we don't do that, then it becomes impunity. And when it is impunity, anybody can do anything, anywhere, anytime, to anybody. We don't want that. We want order, and we want people who live a responsible life. So we'll be looking at those things. And I also know we have challenges of infrastructure. This place has developed very fast. It has developed very well, so people have invested. People have faith in our county. People have faith in our constituency or sub-county. And if they do, then we must support them. So part of the plans, and I know your MCA, who is a very hardworking man that I know, is working day and night to ensure that you get the services you need in this place. And all the other MCAs who are not there, I know they are, whatever they are, they're busy working for you. We want to make sure that we work together to deliver on the promises that we made when we came and told you that we want to create a city of order and dignity, hope and opportunities for all. That is what we want to do. So in this place, in Kasarani specifically, Kasarani was number 2 in voting for RAS, for the governorship. Number 1 was Roy Sambu. So for that, we shall build 5 markets this side of town. We're going to build 5 markets between Kasarani and Roy Sambu. Tutajenga soko 5. Ndio watu watoke kwa barabara, waingie mahali mzuri, ndio wafanye biashara yao mzuri. Na kwa sababu nyinyi ni watu ya biashara, sio itawasaidia. Ndio tuweze kuendelea. Na hiyo program inaendelea. Na najua hata rais amepanga soko zingine kubwa kuliko zile sisi tunajenga. Akisema ni ngapi na sisi tunaleta 1 ama 2 huko pia. Ndio kufanya biashara na watu watoke kwenye barabara na nini, ndio waweze kufanya mahali ambao waweze kufungia mizigo yao, mambo yao, mali yao, ndio waendelee kuzalisha mali. Kwa sababu hiyo ndio tunataka. That is what we want. We want people to grow. We want people to grow their wealth. We want people to improve their families. That's what all of us want. You've seen the talk about the hustle fund and the regulations and all that are being passed. That is at the national government level. Na hiyo itakuwa available to yourselves. But also at the county level, we'll also go through our process and we'll talk to our members of the assembly so that they can also put in place the framework under which we can also do our own. So there will be, you have access to 2 sets of financing that you are able to do to grow your businesses, because we want people to prosper. We are saying we are pro-business. Kazi yetu ni kusaidisha na kusaidia biashara za watu wetu ziendelee mbele. Kwa hivyo, anybody who works with us, anybody who participates with us must know that is our theme. They must work to that thing. They must drive that thing. And by the way, I'm in charge of that process in the county. Katika serikali ya county ya Honorable Sakaja, Excellency Sakaja, I'm in charge of your businesses, I'm in charge of hizo markets. Niko pia in charge of the administration, the boroughs administration, ile tulisema. Hii watu ya ward admin hao wote hao. Ukiona ambaye hafanyi kazi vizuri, mwambie wakuje niwapatie lesson kidogo. Nimefanya kazi mingi hiyo muda mrefu. Kwa hivyo niko na ujuzi, niko na uzoefu, niko na nia na uwezo ya kufanya hiyo kazi. Tufanye kazi vizuri. On the other hand, you must also be responsible citizens. You must also be responsible citizens. Ile ambacho kustahili kufanya usifanye. Ile ambayo unaona inavunja sheria usifanye. There's no water system. I know that there are things that we're also working with Nairobi Water and Adi Water to try and address that. We have other issues that side, like issues of
for title deeds, for land and stuff. And these are things we want to address. These are the side you have probably more issues of drainage, sewer, markets, all that stuff, and congestion, which we need to deal with so that people can live decent lives, they can live comfortable, and they can live well in their home. So with those many remarks, I wish you the best. I'll sit and listen a bit to your views, but of course it's not a day for us to respond and act on those things. It's to collect your views, collect them, and take them to the next level, build them into a workable plan that we can then implement for you and for us in this country. Asante sana.